May I now request Dr. C. Murugan, the head of the department from the Department of Sanskrit, University of Madras, to recite the welcome address. Most respected His Excellency, the Governor of Tamil Nadu, Shri R and Ravi, learned scholars, dear students, ladies and gentlemen, who have assembled here to pay homage to our distinguished Professor Veezhinathan sir. On behalf of the organizers and Dr. V. Kamakoti, Director, IIT Madras, and the illustrious son of Professor Veezhinathan sir, with folded hands, we express our sincere gratitude for your presence here, sir. There can be no greater tribute to Professor Veezhinathan sir than the presence of the Governor Shri R and Ravi to preside over the homage meeting and release the annual journal The Voice of Shankara, edited by Professor N. Veezhinathan, and Moviri Anbaram Shri Maha Periyava, a book on the experiences of Professor Veezhinathan sir about Kanchi Maha Periyava. To give a brief outline about Professor Dr. Veezhinathan sir, had a long and illustrious teaching and research career in the University of Madras for over more than 3 decades. Numerous students and research scholars benefited from his vast learning and profound wisdom. He was simple, enriched by lofty ideals of Paramacharya, compassionate and ever willing to quench the academic thirst of his students. In teaching, be it in Sanskrit or philosophy, he had a lucid style that endeared himself to the students. In research, he was a reservoir of knowledge from which the scholars could draw upon. As a head of the department, he excelled in administration. Being an epitome of integrity, aptly described as the quintessential philosopher, he was the recipient of many honors, with the President's Award for Sanskrit in 2002 being a crowning glory recently. Professors, students and scholars to honor their guru with a fitting tribute have to establish an endowment corpus in his name in the University of Madras for the conduct of annual lectures to be delivered by eminent scholar on Sanskrit. This would benefit students and scholars for decades and ensure Professor's name to be remembered by posterity. In short, Professor Veezhinathan sir is a legend, and a glimpse of his greatness will be evident from the video which follows. I trust Professor as a faithful Shishya of Paramacharya with bless all of us present here today. Thank you one and all. Thank you. Thank you, Dr. Murugan. May I now request the tech team to play a short video on Professor N. Veezhinathan. श्री कांची पीठ मध्य उद्य तेज पुंजमयी परा देवी सर्वजगन्माता दध्यान्न सर्वमंगलम श्री कांची कामकोट्याख्य पीठाधिष्ठितम अद्भुतम भावये अहम महामोहद्वांत संगादहम महा நான் கிராமத்தில் எங்கள் குடும்பம் காஞ்சி மடத்தோட சுமார் 100-120 வருஷமாக தொடர்புள்ள குடும்பத்தில் பிறந்தேன். எங்கள் ஸ்கூலில் பெரியவாளோட படித்தவர் ரிட்டையர் ஆகி ஹெட் மாஸ்டராக வந்திருந்தார். அவரை அழைச்சின்னு போனால் எங்கள் குடும்பத்தில் பெரியவாளை பார்க்குறதுக்கு எனக்கு ஒரு 11 வயசு, 2 வயசு இருக்கலாம். அப்போ பெரியவா சொன்னால் என்கிட்ட, உங்கள் அப்பாவை பார்க்குற போது உங்கள் அப்பா இவ்வளோ உயரம் அப்படின்னார். அந்த மாதிரி நான் சின்ன வயசுலேருந்து மடத்தோட சம்மந்தப்பட்டவன். தொடர்பு ரொம்ப இருந்து பெரியவாளோட நெருங்கி பழகி புஸ்தகங்கள் போடுறது அதெல்லாம் 64ஆம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான். அவள்கிட்டேருந்து கற்றுக்க வேண்டியது என்னன்னு கேட்டால், முதல்ல அடக்கம். அப்பேற்பட்ட ஒரு ஸ்தானத்தில் இருந்தவர், அப்பேற்பட்ட ஒரு அவ்வளவு நேஷனல் லீடர்ஸ் பார்த்துருக்கா, அவ்வளவு வித்வான்கள் பார்த்துருக்கா, இருந்தாலும் இந்த பெரியவாளுடைய பேச்சு பழக்கங்கள் என்னன்னா அடக்கம். அந்த மாதிரி அடக்கத்தோட பெரியவா இருந்து லோகத்தில் சஞ்சாரம் பண்ணவர். ப்ரொஃபஸர் வேணிநாதன் சார் 1964 1997 வரைக்கும் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் ஒர்க் பண்ணார் சார். 33 இயர்ஸ் அவர் ஒர்க் பண்ணார்.
பகவத்கீதையில் கிருஷ்ண பகவான் முதல் ஸ்லோகம் சொல்கிறார், யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய கிளானிர் பவதி பாரத அப்படின்ற ஸ்லோகத்தில் எப்பப்பெல்லாம் இந்த தர்மத்துக்கு ஒரு அழிவு வருதோ அப்பெல்லாம் நான் வந்து என்னுடைய ஆத்மானம் சிருஜாத்மியகம்னு சொல்கிறார். அவர் வந்து நான் இந்த பிறவி எடுத்து இந்த தர்மத்தை நிலைநாட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ப்ரொஃபஸர் வீழிநாதன் சார் வந்து ரொம்ப ஒரு இக்கட்டான ஒரு காலகட்டத்தில் சமஸ்கிருதத்துக்கு வந்து எந்த விதமான ஒரு இதுவும் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் அவர் சமஸ்கிருதம் படித்து ஒரு பெரிய ஒரு பேராசிரியராக இருந்து மிகப்பெரிய ஒரு மகானோடைய கூடவே இருந்து அந்த மகான் சொல்கிற எல்லா விஷயத்தையும் கேட்டு அவர் வந்து சான்ஸ்கிரிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் சமஸ்கிருத உலகத்துக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பங்களிப்பை கொடுத்துருக்காருன்னா அது மிகையாகாது சார். பிரமிளா, சரஸ்வதி, சாரதா வெறும் கல்வியை மட்டும் அவர் போதிக்கவில்லை. வாழ்க்கையின் நெறிமுறைகள், வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் நாம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை எங்களுக்கு அடிக்கடி நினைவூட்டுவார். எம்எஸ் அது மாதிரி மேல ராக மாளிகை கொடுத்தா அது ஒரு பரமேஸ்வரனை பற்றியும் வரும், ராகமும் அதிலே வரும். அது வந்தோன்னே அதில் கௌரி மனோஹரின்னு ராகம் போல் இருக்கு, கௌரி மனோஹரி தம்பர டம்பரன்னு இருக்கு. சைடில் இப்போ அர்த்தம் சொல்லணுமே, அதுக்காக பெரியவாளை போய் கேட்டேன். இந்த கௌரி மனோஹரி அப்படின்னு எழுத்தேன். கனகாங்கி ரத்னாங்கி தானே அப்படின்னு, ஆரம்பம் கனகாங்கியா ரத்னாங்கியான்னு ஆரம்பிக்கும். ஆமான்னு கௌரி மனோ ஹரிதம்பர டம்பர, ஆகாசத்தை ஆடையாக தரித்து கொண்டு ஆடம்பரமாக இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரன் கௌரி மனஹா அபகரத்தின்னு பொறுத்து பார்வதியினுடைய மனசை அபகரிக்கிறாங்க. அதனால் என்ன பண்ணணும், கௌரி மனோஹரின்னு காதில் விழணும், கௌரி மனோ ஹரிதம்பர டம்பரன்னு வேணும் அப்படின்னாரு. அது எப்படி சாத்தியம், நீயா பட போற, அவ பார்த்து போ அப்படி. கௌரி மனோஹரி கேட்டார், இந்த ரெக்கார்டை கேட்டார் பெரியவர். சூரிய சந்திரன் இருக்கிற வரையில் உன் பேரும் போன இருக்குமா அப்படின்னு. இவர் எப்போதும் அந்த மாணவர்களை பத்தி தான், அவருடைய மாணவர்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும், அவர் மகன் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பது அவருடைய ஆசையாக இருந்தாலும் அதை யாருக்கும் சொன்னதே கிடையாது. அவர் மகன் தானாகவே முன்னேறிவிட்டார். ஆனா இவராக தூக்கி நிறுத்த வேண்டிய சூழ்நிலையில இருக்கிற மாணவர்களை விட்டு கொடுத்ததே கிடையாது. அவர் சொல்லுவார், பிரம்மசூத்திரத்தை விட என்ன காஃபி வேண்டி இருக்கும், அதானது சொல்லிக் கொடுக்கிற திறமை, சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் என்ற அந்த மனப்பான்மை, ஆழமான அறிவு. இன்னைக்கும் அத்வைத வேதாந்தமோ இல்லை தர்க்கமோ எங்கேயாவது சந்தேகம் இருந்தாக்கா ஒரே ஒருத்தர் நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சவர் சார் தான். ஆரம்பத்தில் தேதியூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிகள் கிட்ட தான் படித்தார். ஸ்கூல் டேஸில் அவர்கிட்ட சம்ஸ்கிருதம் படித்தார். அதுக்கப்புறமா கும்பகோணத்தில் வந்து யூஜி டிகிரி படித்தார். அந்த கும்பகோணத்தில் வந்து படிக்கிற நாளில் தான் வந்து வேப்பத்தூர் சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகள் மகா தர்க்கத்தில் மகா வித்வான் அவர்கிட்ட படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை வீட்டுக்கே வர வச்சு அவர்கிட்டலாம் படித்தார். அதுக்கப்புறமா வந்து எஸ்ஆர் கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிகள்கிட்ட சாஸ்திரம்லாம், அத்வைத வேதாந்தம், சாஸ்திரம், உபநிஷத் இதெல்லாம் வந்து படித்தார். மகா பெரியவர் வந்து இவரை நாவல்பாக்கம் ராமானுஜ தாத்தாச்சாரியாரை ரொம்ப பிடிக்கும். ராமானுஜ தாத்தாச்சாரியார் வந்து தர்க்கத்தில் வாச்சஸ்பதி சார், கமெண்ட்ரி சொல்கிறதுல அற்புதமான ஒரு பேராசிரியர் சார். ராமானுஜ தாத்தாச்சாரியாருக்கு வந்து இவ்வளோ விஷயம் தெரியும் அப்படிங்கிறதுனால ப்ரொஃபஸர் வீழிநாதன் சாரை வந்து நீ அவர்கிட்ட போயிட்டு படித்து இவ்வளவு சிரமமாக இருக்கக்கூடிய புஸ்தகங்கள்லாம் படிக்கிறவாளுக்கு ரொம்ப சுலபமாக இருக்கணும், அதனால் இந்த தர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை புஸ்தகத்தையும் நீ போட்டுடணும், இந்த புஸ்தகங்களெல்லாம் பார்க்குறதுக்காக தான் நான் இந்த பிராணனே இந்த சரீரத்தில் வச்சுட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி மகா பெரியவாளே சொன்னார். இப்போ மகா பெரியவர் சித்தியான பிறகும் பெரியவா சொன்ன புஸ்தகங்கள் அத்தனையும் ப்ரொஃபஸர் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிட்டார் சார். 3 வருஷம் செபாட்டிக்கல் லீவில் போட்டுட்டு டெய்லி காலையில் 5 மணிக்கு ட்ரெயின் ஏறி அங்கே போயிடுவார், திருப்பதி போயிடுவார். ஈவினிங் வரைக்கும் உட்காந்து படிப்பார். படிச்சுட்டு மறுபடியும் சாயங்காலம் 6 மணிக்கு ரயில் ஏறி ஈவினிங் நைட்டு இங்கே 9:30 10 மணிக்குள்ளே வீட்டுக்கு வந்துடுவார். இதே மாதிரி தொடர்ந்து 3 வருஷம் போனார். அதுக்கப்புறமா 20 வருஷம் வந்து இந்த சாட்டர்டே இங்கேருந்து கிளம்பி போயிடுவார். சாட்டர்டே ஃபுல்லாக இருந்துட்டு சண்டே அங்கேயே தங்கிட்டு சண்டே ஈவினிங் அங்கேருந்து கிளம்பி இங்கே வந்துடுவார் சார். அதனால் மகா பெரியவர் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தையை கூட எங்கள் ப்ரொஃபஸர் மீறேன்னு சொன்னதும் இல்லை,
மீறினதும் கிடையாது. மகா பெரியவா சித்தி ஆன பிறகும் எந்த புஸ்தகம் பாக்கி இருந்ததோ அந்த புஸ்தகத்தையும் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டேன். அறுபது புத்தகம் மேலே அவர் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு. அந்த 60 புத்தகமும் வந்து ஆதிசங்கரா அத்வைதா ரிசர்ச் சென்டரில் பல புத்தகங்கள் வந்திருக்கு. இந்த மகா பெரியவருடைய மணிமண்டபம் ஸ்ரீ மாத்ருபூதேஸ்வரர் ட்ரஸ்ட்டில் பல புத்தகங்கள் வந்திருக்கு. அதாவது சார், ப்ரொஃபஸர் வந்து வீழ்நாதன் சார் புஸ்தகம் ஒன்று முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் 4 பேர் வந்து நான் எவ்வளோ தரணுமாமா அப்படின்னு செக் எழுதி கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. அவ்வளவு அத்தாரிட்டி அவர். இந்திய ஜனாதிபதியிடமும் சரி, ஒரு காலத்தில் கல்வி அமைச்சராக இருந்த முரளி மனோகர் ஜோஷியிடமும் சமஸ்கிருதத்திலே மிக உயர்ந்த இடத்தை பெற்றிருக்கிறார், சிறந்த நிபுணர் என்ற ஒரு பாராட்டுதலை பெற்றிருக்கிறார்கள். பெரியவர் எப்படி இருந்தார்? போகிறார், இதை பாரு, சூரியனை நோக்கி போகிறோம் இல்லையா? ஆமாம். நிழல் நம்ம அறியாத பின்னாடி வருமா? ஆமாம். இதை விட்டுவிட்டு நிழலை பிடிக்கணும்னு திரும்பி பாரு, போக போக நிழல் போயிட்டே இருக்கும், நிழலை பிடிக்க முடியாது. சூரியனை நோக்கி போயிட்டு இருந்த மார்க்கத்துலேயும் திரும்பினவங்க தான் மிஞ்சம். இந்த மாதிரி சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஒரு லட்சியத்தை நோக்கி போகிறதுன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா பணம், பதவி, புகழ் 3ம் நம்ம அறியாத நம்ம பின்னாடி வரும். இதை விட்டுவிட்டு இந்த 3ஐயுமோ 3ல் ஏதாவது ஒன்றை பிடிக்கணும்னா திரும்பினால் நிழல் மாதிரி போயின்னு இருக்கும், பிடிக்க முடியாது. லட்சியத்தை நோக்கி போயிருந்த மார்க்கத்துலேயும் திரும்பினவங்க தான் மிஞ்சம். தன்னுடைய வாழ்க்கையை எப்படி அமைச்சுருக்காருன்றதுக்கு இது உதாரணம் அப்படின்னார். இதை நான் எல்லா இடத்துலையும் மகாதேவ இன்ஸ்டியூட்டை எல்லாத்தையும் சொல்லி விடுறது லெக்சரில். இந்த கொல்லாச்சத்திரத்தில் உட்கார்ந்த பெரியவா இருந்தால் 10 பேர் 5-6 பேர் நின்றுருந்தா நான் பேச மாட்டேன் எப்போதும். என்னமோ அந்த சமயம் பேச்சு வந்ததுனால பெரியவா கூட இப்படி சொல்லியிருக்காளோ இல்லையோன்னு விட்ட பின்னாடி நின்றுண்டு இப்படி திரும்பி பார்த்து என்ன சொல்லியிருக்கேன்னார். இதை சொன்னேன் அப்படின்னு விட்டார். நான் சொல்லலேன்னு கையாட்டுறார். எல்லோரும் சிரிக்கிறான். நான் இல்லை, காக்கிநாடாவிலேருந்து ராமச்சந்திரபுரம் போகிறது, ஆந்திரா தேசம் எல்லாம் சொல்லி பார்த்தேன் அப்படின்னு. சின்ன வயசுலேருந்து பழகி இருக்கிறதுனாலையும் ஒரு 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 நமக்கு அனுகிரகம் இருக்கிறதுனாலும் என்ன சொன்னேன், எனக்கா இது தெரியாது, பெரியவாளை தவிர எனக்கு சொல்கிறதுக்கும் ஒத்துரும் இல்லை அப்படின்னேன். நான் அதுக்கு சொல்லலைப்பா. நான் என்ன சொன்னேன்னா, லட்சியத்தை நோக்கி போயிட்டு இருந்தேன்னா பணம், பதவி, புகழ் 3ம் வாண்டான்னு திரத்தினாலும் வருவேன்னு திரத்தின்னு வரும்னா சொன்னேன். அந்த எம்பசிஸை விட்டியன்னார். ஒண்ணுமே தெரியாதவனை கூட அப்படியே தங்கம் மாதிரி வைரம் மாதிரி பட்டை தீட்டி பாரத தேசம் முழுக்க பறக்க வைக்க முடியும்னா அது பேராசிரியர் வீழ்நாதன் சாரால மட்டும்தான் முடியும் சார். மகா பெரியவர் வந்து தர்க்க சாஸ்திரத்துல ரொம்ப நிபுணத்துவம் பெற்றவர். அவர் வந்து சின்ன வயசுலயே எல்லா சாஸ்திரங்களும் தெரிஞ்சவர் மகா பெரியவர். அதனால இவருக்கும் வந்து நாம தர்க்கம் நல்லா படிச்சிடணும், தர்க்கம் நல்லா படிச்சிட்ட பிறகு இந்த பிலாசபிலாம் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஸ்ரத்தையா வந்து ஒவ்வொரு ஸ்காலர்கிட்டையும் எந்தெந்த சப்ஜெக்ட்ல யார் யாரெல்லாம் எவ்வளவு பெரிய எக்ஸ்பர்ட் இருப்பாங்களோ அவங்களெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து வீட்டில் உட்கார வச்சு 1 மாசம் 2 மாசத்துல அந்த புத்தகம் படிப்பார். இப்போ இது வந்து நான் அத்வைத பிலாசபி, துவைதா பிலாசபி, விசிஷ்டாத்வைதா பிலாசபி இது எல்லாத்தையுமே அவர் அப்படி படிச்சார். படிச்சுட்டு அதை எப்படி டீச் பண்ணார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட அப்படின்னு சொன்னா, அந்த அத்வைதத்துல ஆதிசங்கரர் எவ்வளவு அழகா பாடம் சொல்லுவாரோ அதே மாதிரி சொல்லுவார். அதே மாதிரி ராமானுஜர் பிலாசபி டீச் பண்ணும்போது அந்த அத்வைதத்தை உயர்த்தி சொல்ல மாட்டார். ராமானுஜர் எந்த விஷயத்தை வந்து உயர்த்தி சொல்லியிருப்பாரோ அந்த விஷயத்தை சொல்லியிருப்பார். இதுல இதுதான் பெஸ்ட், இதுதான் ஒஸ்ட் அப்படின்னு அவர் எப்பவுமே டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணதே கிடையாது. எப்படி சாஸ்திரங்கள்ல அவர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலையோ அதே மாதிரி தான் எல்லா மனுஷாகிட்டையும் அவர் நடந்துகிட்டாரு. இந்த 20வது நூற்றாண்டுல வாழ்ந்த ஒரு காவியும் தண்டமும் இல்லாத ஒரு பெரிய மகான் சார் அவர். भजत अखिल जेत्रे आत्मवदेव परानपि पश्यत आत्मवदेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेश्वर क्रममाक्रमणं त्यजत परेश्वर क्रममाक्रमणं मैत्रीं भजत अखिल जेते मैत्रीं
भजत अखिल हृदयते जननी पृथ्वी कामदुघाते जननी पृथ्वी कामदुघाते जनको देवः सकल दयालु. Thank you, Shri Kannan Krishnamurthy sir, for articulating such a video in a very short time. May I now request Honourable Governor Thiru R. Ravi avargal to unveil the portrait of late Shri Veezhinathan and to offer floral tribute to the portrait of Professor Veezhinathan. Professor Kamakoti sir, please join. Mrs. Kamakoti, please join. Request Honourable Governor to release the works of The Voice of Shankara, the annual journal edited by Professor Veezhinathan himself, and Muviri Anbaram, Shri Maha Periyava. May I now request Professor Kamakoti, Shri Gurumurthy, Shri Chandrasekarendra, Professor Gauri to join the stage. Thank you. May I now request Honourable Governor to felicitate the children of Athur Padashala with a small gift. Thank you, sir. May I now request Honourable Governor Thiru R. Ravi avargal to give the presidential address. On the dais, Professor Veezhinathan, Vice Chancellor Gandhinagar University, Dr. Sudha Sasayan, former Vice Chancellor MGR University, Professor J. Krishnan, Head of the Department, Sanskrit, Pondicherry University, Dr. C. Murugan, Head of the Department, Sanskrit, University of Madras, Professor V. Kamakoti, other members of Professor N. Veezhinathan's family, his friends, his colleagues, associates, students, admirers, scholars, ladies and gentlemen, this is an extremely solemn occasion where we have assembled to pay homage to a great person, a great teacher, a great scholar, and a great Dharma Yodha, Professor N. Veezhinathan. It's a moment of grief, a sense of loss to his family members, to his friends and associates, to his students and admirers.
he is not with us, and his loss and he not being here is a loss, irreparable loss to all of us. I didn't have the good fortune of being with him, listening to him, learning something from him directly. But I did read some of his works, and I benefited. I learned a lot. And to that extent, I can claim also to be his student. His life was dedicated to dharma, which say he was a great Sanskrit scholar. I think that's an understatement. Because he dedicated his entire life in the pursuit of preserving, protecting, and propagating dharma through his writings, through his teachings. He had the benefit of having the blessings of Param Pujya Paramacharya, and his work revolves largely around Shankara, his works. Of course, he has written many other books and articles and essays also. Be it Bhagavad Gita of Shankara's Bhashya, be it Brahma Sutra of Shankara, Bhashya on Shankara's Brahma Sutra, and other works. Friends, we know that, and at least Hindu Dharma believes that life is, or the soul is indestructible. And this lesson has been beautifully taught to us by none other than Bhagavan Sri Krishna in Bhagavad Gita. Bhagavan Sri Krishna he contrived a situation to tell the story of life, to tell the story of samsara, to tell the story of intricate play of Purusha and Prakriti, to tell the story and showing the marga of how to navigate it, how to overcome this duality and rise above through the narration to Arjuna. When Arjuna was taken to, because life itself is a dharma yuddha. So when Arjuna as a Sarathi, he took him to the battle, Kurukshetra. And when Arjuna saw his kings all around, I say, look, by killing these people for kingdom, it's not worth. He just put down his Gandiva and said, no, I will not fight. In some way, Arjuna was right. One can say many of us would believe that he fought for kingdom. But then, Bhagavan Sri Krishna told him that no, this is not your fight.
This is Dharma Yuddha. And then he tells him, Klaibyam smagama partha nai tattvopapaddate shudram hridaya daurbalyam tektavo tishta paramdava. Overcome this importance of heart, fight. This is Dharma Yuddha. This is not your Yuddha. And you think that you are killing these people. It is illusion. And it tells about how the death, as we look at it, is nothing but changing of the cloth. When he says that when the body is worn out, which is it has to, because every being which is born is bound to die, is inevitable. Jatasya hi dhruva mrityu dhruvam janma mritasya cha. So, when the body is worn out, the Atma chooses to leave it and adorn others. As we change our clothes, vasansi jirnani yatha vihaya, navani grahanati naro parani, tatha sarirani vihaya jirnani anyani sanjati navani de. We change. He says the soul is indestructible. No weapon can hurt it, injure it, kill it. Fire cannot burn it. Water cannot wet it, nor wind can dry it. Nainam chindanti sastrani, nainam dahati pavaga, na chainam kledyantyama, na shoshati maruda. This is, soul is indestructible, Atman is indestructible. He narrates the story, takes us forward towards Nishkam Karma. Life, you do work without karma, without attachment. If attachment is there, it has to be with the Brahman. Nothing else. We are all nimitta, we are all medium. And that is what Professor Veezhinathan was. He dedicated his life with a sense of unattachment, an attachment only to the one, Sankara, who was himself a manifestation of the Supreme Divine, Supreme Being. And Param Pujya Paramacharya, whom we all believe, and rightly so, that he himself was a manifestation of the Supreme. Serving, being attached to the Supreme, to the Dharma, it frees you from the cycle of birth and death. We all say in Hindu Dharma, we know that Purusharth, Dharma, Artha, Kama, Moksha, and ultimate destination of the goal is Moksha, freedom from birth and death. Every literature, even our Tamil, Tiruvalluvar, when he says, Patruha Patratan, Patranaya Patrai, Patruha Patra Vidarka. Be attached to the one who is unattached, beyond attachment, Brahman, and then you are free from it. And I think Professor Veezhinathan was the one who was attached with the Supreme. And we all know that being the person that he was, his life itself was a lesson for others. Perhaps he is free from the cycle of birth and death. He must have gone and rested with the Supreme. He did a great service to the Dharma, and in the process he did a great service to the Rashtra, the nation.
Because we know that Bharat as a Rashtra is a creation of Hindu Dharma, Sanatana Dharma, as we call it. A Dharma which was revealed by the rishis in the Vedic time, several thousand years ago. That entire creation, in its myriad, stunning diversity, is a manifestation of the one and the same. And so the whole creation is a kutumbam. Vasudhaiva kutumbakam yadumure yavarum kelir. This light that was given by this, well, rishis revealed it. It was a divine light. And it was a spread over the land. A spread over the land by hard work of the rishis. Sankara was divine himself, Adi Sankara, who spread the light from the south to the northernmost corner of this country. That is how this Rashtra was born. This Rashtra, the axis, the core, the soul of this Rashtra lies in Sanatana Dharma. Because today the problem is that we, educated in the European system of thought, we look at Rashtra as a nation. No, it is not. We know our Veda says, Rishis tells in Veda, Bhadram ikshant rishya Swavida tapodiksham upnedishu Bhadram ikshant rishya Swavida upnedishadru agra Tato Rashtram Balamo Jashta Jatam. I am getting emotional. It is the rishis equipped with the knowledge of Swavida Atma Gyan. Their tapan diksha, kathor tapan diksha, they spread the light and Bharat was created. Rashtra was created. And this Rashtra has been nursed by generations and generations, this garden, Bharat, with multiple flowers, multiple species, multiple languages, multiple regions, multiple cuisines have been nursed by numerous rishis from time to time, like a gardener who kept nursing it, pouring water, manuring it to see that it remains flourishing. And I, for one, going by whatever I know about Professor Veezhinathan and having read it through his works, though I regret not having met him because we know that learning through a personal association, physical association, is qualitatively different from learning through the books. It is not a natural science where you can do the experiment anywhere, wherever you like. It is something far deeper than that. And so to that extent, that regret lives with me. But the fact is, I do believe that he was one of those gardeners to see that this flower, this country, its multiple species, they all flourish and nourish. With this, with his departure, in some sense, this is the end of an era, but he is survived by his brilliant son, who is a great scientist, Professor V. Kamakoti, who has been not only taking this great institution, IIT Madras, to greater heights, but also through his association at the highest policy-making body in the government, central government. He has been advising and shaping the national policy on science and technology in a very crucial way. He is also survived by his granddaughter, who is a physicist, coming up. These are all great achievements. These are all great legacies that he has left behind. He is also survived by the corpus of work that he has left behind for all of us. And we will continue benefiting, getting enlightened, helping
this garden, the beautiful garden, to nourish it, to water it, wherever we are, with the light that He has left behind for us. I pray to Parameshwara that He keeps him, because after all, he was an answer, a part, a reflection of His. He has gone back and He will stay with him eternally, peacefully. Thank you. Thank you very much. Thank you, Honourable Governor. May I now request Professor V. Kamakoti, son of Professor N. Veezhinathan, to thank you the gathering. His Excellency, Governor of Tamil Nadu, to Ravi sir, all friends, students and well-wishers of my family and Professor Veezhinathan, I express my thanks. I think I'll be rather tedious if I thank every one of you. So let me just start with a plain thank you. Professor Veezhinathan, a friend, philosopher and guide, has given me some advices which I would like to share at this moment. First and foremost, he, from day one, when I started going into a professional mode, he had been telling, be humble. And that's one thing that I'm following and I'll continue to follow. The second important advice, he said, from Adi Shankara's Prashnottara Malika, Ko Guruhu, who is a Guru? Adhigata Tattvaha, Shishya Hidaya Udyataha Satatam. Student first must be your agenda, and nothing more, nothing less. The third thing he always used to tell is that be courageous. And one day he defined courage for me. He said courage is absolute indifference to personal misfortunes. So at this juncture, we would like to be courageous and take all his preachings to and continue all the advices that he had given me. The fourth important advice, the day when the government announced that I am director of IIT Madras, he told me, please look into this particular wording in Ramayana, which characterized Rama. Smita Purvabi Bhashinaha. Somebody comes to you, first smile and then ask, what do you want? You first start the conversation. The moment you become powerful, you want the others to ask, never go to that mode. Please offer. So this also, as much as possible, I'm following. Always used to tell me, great men, though they live very long and do a lot of good for the country, for the nation, do one mistake, they leave us one day. And that's what he has also done. And I'm sure all his advices, not only for me, for all his students, the students actually enjoyed more privileges with him. Students spent a lot of time with him. The amount of time he spent with me is much less. That way the students are really blessed to be in his company. We will carry on his legacy and we will be the person whom he wanted us to be. Thank you very much.